So Carrie, you're on mute right now. Okay, how's that? Yes, that works. Okay. Let me see that. There's a little feedback though. Yeah, I think that's this microphone. Okay. Let me see if I get farther away. I think So Carrie, I'm gonna let Mr. Yusuf go ahead and just say what we're doing here. So if you want to introduce. In English or in Arabic? Arabic. Okay. مساء الخير، معكم المترجم يوسف، وأنا هنا النهاردة عشان أساعدكم تفهموا إيه المحامين بيحاولوا يقولوا، ولو عندكم أي أسئلة فحكون معكم النهاردة. okay. We can hear you, Carrie. So, what are we talking about today? These are some definitions to make sure that we're all on the same page. Renter is someone who doesn't own their home and pays a set amount of rent, usually weekly or monthly, to a landlord. A renter is the same thing as a tenant. A landlord is someone who collects rent payment from a renter who pays that rent to live in a home. A lease is the contract or agreement between a landlord and a renter about renting the home. And eviction is the process when a landlord forces a renter to move out of the home through the court. الموضوع اللي بنتكلم عنه النهاردة المستأجر اللي هو شخص ما بيملكش بيته أو مسكنه، ولكن بيستأجر من صاحب عقار، واللاندلورد أو صاحب العقار هي الشركة أو الشخص اللي بيحصل الأجرة من المستأجر، وفي بينهم عقد. العقد ده بيحفظ حقوق المستأجر والمالك. وفي الإخلاء هو لما يكون المستأجر حصل معاه مشكلة، إما تأخر في دفع الأجرة أو حصل معاه أي مشكلة بتنقض العقد، فبيحصل الإيفكشن أو الإخلاء. Okay, if my translators could give me like a signal, like a thumbs up when you're done translating. It's hard for me to tell exactly when it's okay for me to start talking again. That would be great. Thank y'all. Okay, so what are we talking about? We're talking about your rights and your duties as a renter. Your rights as a renter are the legal rules about what you are allowed to do as a renter and what your landlord owes you or has to do for you. So this is the answer to questions like, what can I do as a renter and what must my landlord do for me?
We're also going to talk about duties, and duties are the legal rules about what you have to do as a renter and what you owe your landlord. A duty is an obligation. So that's the answer to questions like, what must I do as a renter? بالنسبة للموضوع بتاع الحقوق والواجبات بالنسبة للمستأجر والمالك، الحقوق هي عبارة عن إنه المالك أنت ليك حق عليه، مالك العقار، إنه يعمل بالعقد حسب الاتفاق. وأيضا عند المستأجر واجبات، الواجبات اللي هي المفروض حسب العقد يكون المستأجر حسب القانون بيتبعها. First, we're going to talk about your duties as a renter. So what do you have to do and what can you not do? The most important thing that you have to do is to pay your rent. You have to pay your rent to your landlord every month or every week, however often you're supposed to. You need to pay it on time if you can. This is the only bill that you have. I know everybody has a lot of bills and it's hard to figure out which ones you need to pay for. But your rent is the only bill that if you don't pay it, it could make you end up homeless. So it's really important to stay on top of that rent. It's also important to know that in Tennessee, unlike in some other states, you have no right to withhold your rent over your landlord failing to make repairs or something like that. You also need to keep the home as clean and safe as it was when you moved in. You need to follow the landlord's rules, and you need to make sure that you don't damage or tear up anything in the home, upset your neighbors, break any rules in your lease, let anyone else do any of the above in your home. It can be your fault if a family member or guest, a visitor, does something wrong while they're visiting you. Your landlord can make you pay for damages that they caused or even evict you over something that a guest does. So it's important to make sure that your guests follow these rules as well. بالنسبة لموضوع الواجبات بتاعت المستأجر، المفروض المستأجر يدفع الأجرة للمالك كل شهر أو كل أسبوع في الوقت المحدد. ولو ما دفعش المستأجر الأجرة فيمكن المستأجر يفقد حقه في مكان السكن، وينتهي الأمر فيه إنه يكون ما عندهوش أي سكن. بالنسبة لولاية تينيسي، بالقانون ممنوع المستأجر يمتنع عن دفع الأجرة لو حصل إنه طلب من المالك إنه يصلح حاجة في الشقة خربانة. يعني ما ينفعش إنه ما يدفعش الأجرة حتى لو المالك لسه ما صلحش الحاجة دي. والمفروض إنه يتبع المستأجر القوانين، ما يعملش أي تخريب للممتلكات في الشقة. دي مسؤولية يمكن يدفع ثمنها، وأيضا ما يزعجش الجيران والضيوف. أنت متحمل المسؤولية في حال جاك ضيوف وهم تسببوا في ضرر أو تسببوا في إزعاج الجيران. Okay, so an important part about being a good tenant is reading your lease so that you make sure you understand what all of your landlord's rules are. Your lease will have in it, the lease that you signed when you moved in, will have rules that you have to follow. Some of these rules will probably be about those duties that we just talked about, but some may be new or special or specific to the home that you live in. When you sign the lease, you're agreeing to follow all of those rules. And if your landlord finds out that you've broken one, they may be able to evict you over it and make you move out. I know a lease can be a long, hard to read and understand legal document. So if you need help reading your lease,
translating it into a language that you understand, or just making sure that you understand everything that's in your lease. Don't be shy about reaching out for help. Ask someone to help you understand what it says or help you translate it into a language that you're more comfortable with. من المهم انه الشخص المستأجر يقرأ العقد بتاع الإيجار ويفهمه بشكل كامل، لأنه عقد الإيجار هو عبارة عن قوانين وقواعد المستأجر المفروض انه يتبعها، ولو حصل انه خالف القوانين دي او خالف القواعد دي يمكن ينتهي الامر فيه انه صاحب الملك يطلعه من البيت. فمن المهم انك تقرأ عقد الإيجار كامل، تفهمه، حتى لو كان بلغة غير لغتك حاول ترجمه، حاول اقرأه كامل واتبع القوانين اللي موجودة فيه على أساس ما يحصلش فيه مشاكل. Okay, so on top of those things that you really need to do to make sure you don't get evicted, there are also some things that you should do as a renter. These aren't things that the law requires you to do, but they are good ideas and they can protect you in case anything ever goes wrong. So it's a good idea to keep a signed copy of your lease in a safe place where you can easily go back to it, give it to somebody if they need to see it to help you with assistance or something, or so that you can read what's in your lease and make sure that you're following all of the rules. It's also a really good idea to take pictures of a home before you move in, especially if there's any damage in the home that was already there before you moved in. You want to make sure your landlord doesn't hold that against you. If anything is broken, it's a good idea to ask the landlord to fix it before you sign your lease and give them, 1, maybe 2 months rent plus a security deposit. It's a lot easier to get your landlord to do something before you give him a bunch of money as opposed to after. It's also a good idea to take pictures after you move out of the home and before you give your key back to your landlord. This way, if there's any damage that happens after you move out, you can show that when you moved out, that damage wasn't there. It's also a good idea when you move out to ask your landlord to do a walkthrough of the home with you after you've moved out to give them a chance to point out any issues that they might try and take money out of your security deposit for. بالنسبة لأفكار كويسة إنه تتبعها في حال يعني أنت استأجرت بيت أو شقة، دائما احتفظ في نسخة موقعة من الليس أو عقد الإيجار في مكان آمن، وأيضا علشان ترجع لها في حال إنك حصل عندك لبس أو عايز تفهم القوانين أو إيه المسؤوليات بتاعتك، وتتأكد إنه أنت بتتبع القوانين بتاعت الإيجار. وأيضا قبل ما توقع الليس أو عقد الإيجار المفروض قبل ما تمضي أو تدفع أي فلوس تاخد صور، لو في حاجة عطلانة في البيت تاخد صور ليها على أساس إنه صاحب الإيجار يعرف إنه ده عطل من قبل ما أنت تنقل للبيت. فده مهم إنك تاخد صور قبل توقيع أي أو إمضاء أي أوراق. أيضا دائما لو حصل إنه شفت أي عطل في البيت أنت بتتواصل مع صاحب الإيجار وبتوري الصور. بعد ما أنت تتأكد إنه كل حاجة في البيت سليمة وما فيش أي مشاكل، حاليا إحنا بنتكلم عن لما أنت عايز تترك الشقة. لما عايز تترك المفروض تاخد صور كمان وتتأكد إنه كل حاجة سليمة على أساس ما يحصلش فيه أي لبس أو أي مشاكل
وتكون عندك إثباتات إنه كل حاجة سليمة وأنت تركت السكن بحالة كويسة. وأيضا من المهم إنه يعني تسأل صاحب المكان إنه يجي على أساس يشوف المكان ويتأكد إنه كل حاجة سليمة وما فيش أي أمور أنت تركتها عطلانة أو أي مشاكل في البيت. Okay, so we've talked about what you have to do as a renter, your duties, your obligations, and now we're going to talk about what your rights are. So these are things that you're allowed to do, that you're entitled to, and things that your landlord has to do because they're your landlord. Pues hemos hablado sobre las responsabilidades. احنا اتكلمنا عن الواجبات بتاعة المستأجر، دلوقتي حنتكلم عن الحقوق بتاعة المستأجر. الحقوق اللي هي صاحب الملك او Your landlord can't bother you too much or make it too miserable for you to live in your home. They can't cut off your utilities or do anything else like that. Your landlord will need some reasonable access to your property. They may need to come into your home sometimes to fix some issues, but unless it's an emergency, your landlord should give you a heads up first. How much notice? It might say in your lease how much notice you need to get. Your landlord can never try to force you to leave the property without going through the eviction process in court. Your landlord cannot change the locks to your home while you're still living there, shut off the water, electricity, try to make you leave. Your landlord has to go to court in order to make you leave. So until that happens, until your landlord goes to court, wins, and gets a judgment for possession, there is nothing that the landlord can do to make you leave. And if the landlord is doing something like that, it's a huge problem, and you need to ask for help. You have the right to make your landlord do anything that the lease says they will do, and you have the right to not be discriminated against. So you have the right to be treated the same as other renters, regardless of your sex, race, age, color, creed, religion, national origin, whether you have a disability or your sexual orientation or gender identity. الحقوق بتاعتك على صاحب العقار انه المفروض ما يدخلش الشقة او ما يدخلش البيت في حال انه انت ما كنتش موجود او ما اديتهمش الاذن بدخول المكان اللي بتسكن فيه. هم المفروض يكون في عندهم طريقة انه يتواصلوا معاك قبل ما يدخلوا على البيت. المفروض انه يدوك نوت او يدوك يعني اشعار بانه احنا حنيجي نصلح حاجه او حنيجي ندخل البيت في الوقت الفلاني، ولكن ما ينفعش انه ما يدوكيش اشعار او يخبروك بالموضوع ده. وايضا من حقوقك على المؤجر انه هو ما يقدرش يطلعك من البيت بدون الإجراءات اللي بيستخدموها في القانون على أساس إنه يخليك من البيت، الإيفكشن. فهو المفروض يتبع إجراءات الإخلاء. ما ينفعش إنه فجأة يطلعك من البيت. هو المفروض يروح على المحكمة والمفروض الأمور تمشي بالطرق القانونية. فما ينفعش إنك تطلع من البيت بدون ما تمر بالإجراءات دي. وهم يعني المؤجرين أو أصحاب العقارات ما ينفعش إنه يميزوا على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو العمر. So just to elaborate a little bit about that last part there about discrimination, U.S. and Tennessee law both prohibit discrimination, which just means different treatment of renters or even people applying to rent a home because of their national origin, their sex, their age, race, color, creed, or religion, which mean basically the same thing, disability,
or sexual orientation or gender identity. So if you think that that your landlord is treating you differently because of any of these reasons, it's important to reach out and get help and know that that's illegal. ما ينفعش انه المؤجر يميز ضدك على اساس اصلك او جنسك او عمرك او لونك او دينك او لو عندك اي اعاقه او يعني الجنس بتاعك. الحاجات دي حسب قانون تينيسي هي مخالفه للقانون. فانت لو حصل وحسيت انه في تمييز ضدك على اي اساس من الامور دي، انت المفروض يعني تسال محامي او تاخذ الموضوع للمحكمه لو حسيت انه انت حصل عليك اي ظلم من اي نوع. Okay, so now we're going to talk about the steps in the eviction process. Like I was saying earlier, your landlord cannot force you to leave your home until they've gone through all of these steps in the eviction process. Usually, the first step in the eviction process is a termination notice. Most of the time, your landlord is obligated to give you a written notice saying that they're going to terminate your tenancy and when. And sometimes they have to tell you why. That termination notice is a trigger. It is there to let you know that your landlord is starting the process toward eviction. So that's usually the first step in the process. The next step in the process is that after that termination notice period has expired, whatever it is, the length of the notice period depends in part on what your lease says. It may also depend on the reason for your landlord evicting you. After that time is up, then your landlord may file a detainer warrant in court. A detainer warrant is just a fancy name for the official papers that start an eviction. You will get served with a copy of that detainer warrant. It will have a court date and time on it. If it doesn't, the court will let you know ahead of time what that is. The next step is a court hearing. You and your landlord both have an opportunity to show up in court, talk to a judge, tell your side of the story, and see who wins. If your landlord wins at the end of that court hearing, the next step is 10 days later, he can go back to court and file a writ of possession, which is the document that will let him actually, go back to the sheriff, have them come help and force you out of the home, remove you and your possessions if you haven't moved out already. في خطوات المفروض المستأجر أو المؤجر يتبعها. ما ينفعش هو يطلعك من البيت طوالي. في خطوات لازم يتبعها. أو الخطوة الأولى اللي هي المفروض يبعثوا لك إشعار بأنه أنت حيتم إخلاءك، والإشعار ده بيشرح إيه هو السبب. بيكون إشعار مكتوب، جواب بيشرح لك إيه هو السبب للإخلاء ومتى حيكون الإخلاء، وأيضا بيقول لك عن ليه أنت حتخلي وإيه حقوقك. الخطوة الثانية اللي هي الأفتر نوتس أو ما بعد إنه أنت تستلم الجواب ده، المفروض إنه يكون في هناك ديتينر وارنت. ديتينر وارنت هي يعني مصطلح بيعني إنه أنت تم إشعارك وإيه هي الطريقة اللي حتخلي فيها البيت، وحيكون فيها موعد محكمة، تاريخ ووقت للمحكمة، على أساس إنه لو أنت عندك أي اعتراض أو عايز تشرح وجهة نظرك يعني بتروح على المحكمة
وبتتحدى القرار بتاع الإخلاء لو حسيت إنه ظالم. الخطوة الثالثة اللي هي أنت لما تروح على المحكمة بتقول للقاضي إيه هو وجهة نظرك. بعدين بعد 10 أيام لو حصل إنه المؤجر فاز بالقضية أو القاضي حكم إنه أنت تخلي، معك 10 أيام مهلة على بال ما تخلي. لو حصل إنك ما أخلتش البيت في ال10 أيام بعد حكم المحكمة، يمكن المؤجر يعني يتكلم مع الشرف أو يتكلم مع السلطات على أساس إنه هم يستلموا زمام الأمور ويجبروك على إنك تخلي لو حصل إنك ما خليتش في ال10 أيام بعد المحكمة. Okay, so if you find yourself facing an eviction, it's important to take action as soon as you have an idea that it might be happening. If you get a termination notice from your landlord or a detainer warrant that you're served by the court, seek help immediately. There is help out there, but the closer you get to your court date and an eviction, the harder it is to find help. So if you're facing an eviction for non-payment of rent, right now in Nashville, you can apply for rental assistance through the Metro Action Commission HOPE program. There's a phone number up there that you can call, 615-862-RENT, or you can go to hub.nashville.gov and fill out an application online for rental assistance. Even if you're really behind on rent, apply for rental assistance. Right now, they can help people with up to 12 or 13 months of rent and even pay some forward. So if you are behind on rent, especially because you've lost income or jobs or money because of the pandemic, you might be able to get some rental assistance, then avoid that eviction. If there is an eviction moratorium in some parts of the country, that no longer applies in Tennessee. So as soon as now, you can have a court date and be evicted, even if you're behind on rent because you lost money due to COVID. If you want legal help, call the Legal Aid Society. You might be able to get an attorney to represent you in your eviction, or at the very minimum, you might get some advice about what to do. That number is on the screen. And finally, show up for your court date. By far, the vast majority of evictions happen because the tenant doesn't show up for court and they lose automatically. So even if you're not sure what you can do, if anything, show up at that court date, talk to your landlord's attorney, talk to the judge if you need to, explain what's going on in your side of the story, tell them that you've applied for rental assistance if you have, ask for more time, or try and work out a deal to move out voluntarily and avoid the eviction. لو حصل انه في عندك termination notice او يعني فسخ للعقد، المفروض انه يوصلك ورنت او اشعار، فانت في الحالة دي المفروض تحاول تلاقي حد يساعدك. في مصادر ممكن انت تستخدمها في حال انه يعني مثلا انت ما دفعتش الايجار والمؤجر او المالك يعني اداك وارنت انه حيخليك. ففي هيئه اسمها مترو اكشن كوميشن، رقمهم هو 615-862 رنت. وفي كمان موقعهم هو hope.gov.
هم بيساعدوك في حال انه شافوا انك في حاجه لمساعده لحد 12 او 13 شهر بالاجره يمكن يساعدوك. وايضا لو حصل انه انت يعني فقدت عملك بسبب الكوفيد، او يعني حصل عندك ضائقه ماليه، هم بيشوفوا ظروفك وبيساعدوك. ولكن حسب قانون تينيسي، حتى لو انك انت فقدت عملك بسبب كوفيد او حصل عندك ضائقه ماليه، من حق المؤجر انه يخليك من السكن بغض النظر عن الظرف الطارئ اللي حصل معك. فانت في الحاله دي المفروض توجد مساعده، تحاول تتكلم مع محامي يعني ينصحوك حتعمل ايه. رقم الارقام، في ارقام على الشاشه، فدي الارقام اللي ممكن الجهات اللي ممكن تساعدك. حتى لو مش محامي، في ناس بتساعدك في نصائح تعمل ايه. لو حصل انه كان في موعد للمحكمه، المفروض انه انت كمستاجر تروح على الموعد ده، لانه لو حصل انه غبت عن الميعاد ده اوتوماتيكلي او بشكل تلقائي انت خسرت القضيه، والمالك ربح القضيه لانك انت ما جيتش على المحكمه. انت بالمحكمه المفروض تشرح وجهه نظرك، تحاول تمدد فتره الاخلاء لو عايز وقت زياده، او تحاول يعني تتجنب الاخلاء او ما يحصلش اخلاء نهائي. فانت المفروض تكون بالمحكمه وتشرح وجهه نظرك، والقاضي هو اللي بيحكم. Okay, what if something else is going wrong? It just in general, it may not be an eviction, but you're having issues with your landlord. If you have a good relationship with your landlord, try talking to them first and asking for what you need. Whether that's more time to pay rent or whether that's repairs that you need to be made. Try and keep as much as you can documented in writing. So if you can email your landlord, that's great. You have a built-in record of what happened. But it can't hurt if you have a good relationship with your landlord to start there. They may be willing to work with you or help you, give you whatever you need. If that doesn't work, or if you know that you don't get along with your landlord and your landlord is not going to be helpful, then ask for help. If it's a legal issue, call legal aid. Again, they might be able to give you a lawyer or at least some advice. And if it's non-legal help that you need, call 211. Just on your phone, 211. 211 is a great way to connect with any sort of local services that you need help with. لو حصل انه انت يعني غير عن انك تاخرت عن الاجره، لو حصل انه اي مشكله تانية مع اللاندلورد او مع مالك السكن، المفروض انت لو عندك علاقه كويسه مع مالك السكن تحاول تتكلم معه، تحاول تحل الموضوع بدون اللجوء للطرق القانونيه. يعني يمكن تسال تمديد فتره سماح بالاجره، يعني انه يديك وقت اكثر على اساس انك تقدر تدفع الاجره. ولكن لو حصل انه انت ما قدرتش تتفاهم مع مالك السكن او مالك العقار، المفروض انه يعني انت توصل للليجل هيلب او المساعده القانونيه. وحاول دائما خلي عندك اثباتات، او مثلا الرسائل بينك وبين المالك دائما كل المحادثات تكون documented او مدونه. انت لما تتكلم مع رقم 211 هو عباره عن legal aid او مساعده قانونيه. الرقم ده 211 او 211 المفروض انه يساعدوك لو عندك اي اسئله، لو عندك أي سؤال قانوني عايز تستفسر، فده الرقم اللي يمكن يساعدك
في ازاي تتعامل مع صاحب السكن او المؤجر. Okay, I'm not sure how feasible it is, but if you do have questions that you'd like to ask, feel free to send them in. If you're here in person, we will have some attorney volunteers that you can talk to about questions, but if anybody has any questions about the material that I just presented or anything else about your rights and duties as a renter, feel free to send them in now. Thank you all so much for your time. I really appreciate it. لو عندكم أي أسئلة للمتابعين أونلاين أو للموجودين هنا الحاضرين هنا، المفروض إنه تبعثوا لي إياهم أو تسألوهم. لو عندك أسئلة بالنسبة للحقوق بتاعتك أو الواجبات، إحنا مستعدين نجاوب على أي سؤال. فلو سمحتوا أرسلوا الأسئلة، أو اللي عنده سؤال يتفضل. شكرا لك. احنا حنلخص النقاط اللي قلناها. حنعمل موجز سريع. النهارده تكلمنا عن موضوع الحقوق والواجبات. فمن حقوق المستأجر وواجبات المستأجر، فالحقوق هي عبارة عن حاجة أنت وقعت على الليس أو على عقد الإيجار بموجبها. فمن المهم أنه أنت تقرأ عقد الإيجار وتتأكد أنه أنت بتتبع كل القوانين أو كل المتفق عليه. والواجبات هي كمان حق المؤجر عليك. فإحنا تكلمنا عن موضوع لو حصل أنه عندك مثلا مشكلة في دفع الإيجار، المالك له الحق أنه يخليك من المكان حتى لو كان عندك ضائقة مالية. فمن المهم أنك دائما
تحاول إنه تحل الموضوع بينك وبين المؤجر. لو حصل إنه أنت علاقتك بالمؤجر كويسة، ولكن لو حصل إنه المؤجر خد الموضوع للمحكمة، أنت حتضطر إنك تتواصل مع محامي أو تتواصل مع جهات تساعدك في رقم 211. الرقم ده هم كمان بيساعدوك في إنه توصل لمساعدة قانونية أو لو عندك أي أسئلة. What's the website? I think it's a hope. Hope, yeah. And what it stands for? في عندك Metro Action Commission. Metro Action Commission. المترو أكشن كوميشن هي عبارة عن هيئة بتساعدك في موضوع لو عندك أي أسئلة قانونية، والموقع بتاعهم hope.gov. وأيضا أنت بتقدر تتصل برقم 211 زي ما قلنا. لو حصل إنه المؤجر خدك على المحكمة، أنت المفروض إنه تروح على موعد المحكمة، لأنه لو ما رحتش بشكل تلقائي حتخسر القضية والمؤجر هو اللي حيكسب القضية. فمن المهم أول حاجة تسأل عن المساعدة القانونية، ثانيا تتأكد إنك توصل موعد المحكمة وتحاول تشرح وجهة نظرك للقاضي. وطبعا قبل كده المفروض تسأل الأسئلة القانونية اللي عندك للموارد أو المصادر اللي احنا ذكرناها بالأول، اللي هي الموقع مرة تانية hope.gov مترو أكشن كوميشن، وأيضا رقم 211 لو عندكم أي أسئلة. Thank you all so much. We will see you next Sunday.